You are watching 24. ഹലോ നമസ്കാരം. മലയാളത്തിന്റെ ഗന്ധർവനാദത്തിന് ഇന്ന് 81 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കട്ടപ്പറമ്പിൽ ജോസഫ് യേശുദാസ് എന്ന സംഗീത മാന്ത്രികൻ തന്റെ മധുരനാദത്തിൽ നമ്മെ കുരുക്കിയിട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളേറെയായി. ഇതൊക്കും മേലെ ഉണ്ടാവുമോ ഒരു മധുരനാദം? തലമുറകളായി ചോദിച്ചു പോകുന്ന ചോദ്യത്തിന് 6 പതിറ്റാണ്ടിലെത്തുമ്പോഴും ഉത്തരമായിട്ടില്ല. മലയാളികളുടെ ഉണർത്തുപാട്ടും ഓരോ നിമിഷങ്ങളുടെയും താളവും ഉറക്കുപാട്ടുമൊക്കെയായി മാറിയ ഒരേ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസിൻ്റേത്. യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദത്തിന് പ്രവചനങ്ങൾക്കും വിശേഷണങ്ങൾക്കും അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന നിരവധി സാക്ഷിമൊഴികളാണ് സംഗീത കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇഹലോകത്തെങ്ങും ഇതിനോളം പോകുന്നൊരു സ്വരം കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സാക്ഷി പറയുന്നു സംഗീത കുലപതികളായ AR റഹ്മാനും ഇശൽമന്നൻ ഇളയരാജയും. ആ സ്വരം മാത്രം മനസ്സിലുള്ളപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം അതെന്ന് തോന്നുമെന്ന് ഇശൽമന്നൻ. ഹിന്ദി സിനിമാ സംഗീതത്തെ മുഷ്ടിയിലാക്കിയ പ്രതിഭ രവീന്ദ്ര ജെയിൻ ആ ശബ്ദത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദമെന്നാണ് വിളിച്ചത്. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച ലഭിച്ചാൽ ആദ്യം ആ മുഖം കാണണമെന്നും അന്ധനായ രവീന്ദ്ര ജെയിൻ പറഞ്ഞത് ആ ശബ്ദം എത്രത്തോളം മനസ്സുകളെ കീഴടക്കുന്നുവെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ആകാശത്തിലും ഉയരത്തിലാണ് യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദമെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വാനമ്പാടി S ജാനകിയാണ്. ഈ മഹാ ആയുസ്സിന്റെ കരുത്തിനായി എൻ്റെ ബാക്കി ആയുസ് എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അകാലത്തിൽ വിടകൊണ്ട സംഗീത സംവിധായകൻ രവീന്ദ്രനാണ് ഗന്ധർവ ഗായകന്റെ മറ്റൊരു ആരാധകൻ. അങ്ങനെ മലയാളികളുടെ നവരസങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ശബ്ദരൂപം നൽകിയത് യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദമാണ്. ആ ഗാനധാരയ്ക്കുള്ള പിറന്നാൾ സമ്മാനമാണ് ഇന്നത്തെ അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ്. സംഗീത സാന്ദ്രമായ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ ദാസേട്ടൻ എന്ന സംഗീത സാഗരത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിലെ മുത്തുച്ചിപ്പുകൾ നേടിയെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രതിനിധികളും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. നിരവധി യേശുദാസ് ഷോകളുടെ സംഘാടകരായി ആ കലാകാരനെ അടുത്തു നിന്നറിഞ്ഞ ഫ്രെഡ് കൊച്ചിൻ, ജേക്കബ് ജോർജ്, ന്യൂയോർക്കിലെയും ന്യൂജേഴ്സിയിലെയും പ്രമുഖ സംഗീത അധ്യാപകനായ അലക്സാണ്ടർ KI, ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടി ശ്രദ്ധേയനായ 16-കാരൻ നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥികൾ. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്ജ് ബ്രോക്കറേജ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫ്രെഡി ചേട്ടനുണ്ട്, KI അലക്സാണ്ടർ ഉണ്ട്, ജേക്കബ് എബ്രഹാം ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു മുതിർന്ന തലമുറയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ന്യൂജൻ ടീനേജർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്, നവനീത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. നവനീത്, ഹായ്. Hi. I have just seen one of your interviews and I was amazed by your impeccable knowledge in swaras and gamagas, that too minute swaras and gamagas. And we know that the basic swaras are same, sa re ga ma pa dha ni sa. In Western it is do re mi fa sol la ti do, but these basic swaras are utilized differently in different styles. That is, in Hindustani it is used as different. So you know all these things and your knowledge in Shankarabharana, Kalyani, Harikamboji. I was amazed by all those things. Congrats for all those things. And my question to you is, what are your favorite songs of Dasetan? I have a lot of favorite songs of Daser, but if I were to pick two, it would be Nada Brahmatin Sagaram Nindi Varum, Nagasundari Mare, and Adigil Ni Undayiruvenge Ennu Njan. Both composed by the great Devaraja master, the genius Devaraja master, and one is written by the great O.N.V. Kurup sir, and the other one is by the great P. Bhaskaran master. And the reason I love both these songs in a really, really special way is because first off, for Adigil, it's an incredibly popular song, but at the same time, when you hear Adigil നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചുപോയി ഒരു that feeling, I think only Yesudas sir could really bring out that feeling of loneliness and a romantic feeling at the same time through the composition of Devaraja master and the lyrics of the great O.N.V. Kurup sir, just to say once again. So I think that's why I love that song in particular. And then for Nada Brahmatin, Daser's genius is the fact that he's that good in classical, but for a classical song like this, it still goes into that film genre with all three masters, as Devaraja master, P. Bhaskaran master, and Daser all combining
So it doesn't sound like a complete kirtan. There's still a melody to it, but it's still one of the greatest, if not the greatest, semi-classical song that Malayalam music was ever blessed to have. Yeah, Navaneeth, actually you speak in a heavy American accent, but when you that transition from that heavy American accent to these Malayalam songs, the transition is incredible. Congrats. Thank you. Again, I'm coming to you, Navaneeth. Actually, we were lucky to listen to Dasetan's songs through Akashvani, because in Akashvani there was a program called Ningal Avishyappetta Chalachitra Gaanangal, Ranjini, a 1 hour music show. In that we could listen to a lot of Dasetan songs. Most of the songs were by Dr. K.J. Yesudas, music by Devarajan or Ravindran, like that. So we were lucky to hear that. But I am wondering, how could you listen these Dasetan songs? And we had a time of cassettes, Tarangani music cassettes, and different types of cassettes released by K.J. Yesudas. So how could you listen Dasetan songs, or how did you listen to these songs? Well, just to start off, so in that, before he came here to the U.S., he brought a whole bunch of cassettes, especially with Dasar's old classical records, and also, obviously so many of his different film songs. And when I was young, I still remember hearing songs like Full Single Kala and Tamasamande Varuvan, and those still, I think that might have been almost my first experience with hearing what true music was, and I think I was so blessed to have that experience. And with Dasar, all his, he sung the majority of Malayalam film music, and especially in that sense, when we hear a lot of his songs, the way he has sung it, his sheer genius, it's a treat to listen to, and we're blessed as Malayalis to have that voice. Navaneeth, have you seen Dasetan, and what was your experience? I have. My dad has seen more times than I have, but I've seen him fortunately one time in concert when I was around 5 or 6, around 5 or 6 that age, and I still remember that concert very vividly. Usually 5 or 6, after a couple years, after 10 years, you would remember. But for Dasar's concert, I really remember that concert through and through. I still remember, as mentioned before, him singing Idiya Kanyage at the beginning, and the effect that it had was, it set the tone for the rest of the show. And I still remember him singing songs like Samgata Pamagari, Mapala Part, and also singing, lighter songs like Amma and Rarikada, and it was a magical experience, to say the least. So could you sing one of those 2 lines? Idaya Kanyaki Pugani Iyanandamam Jivita Vidil Idarade Kalidarade Idaya Kanyagi Pogani Iyanandamam Jivita Vidil Idarade Kalidarade. Thank you, Navaneeth. Wishing you all the best. Again, I'm coming back to Jacob Abraham.